Right. اوكي دونك معنا اليوم عثمان بنحليمة. Welcome Okay. to the Joie de vivre podcast. مرحبا بك. C'est un grand plaisir. Alors Othmane, today we're going to talk about الفرق ما بين الحياة الحقيقية والحياة sur social media ولا le monde digital كما كنقولوا. Alors قبل ما نبداو نهضروا على هذا لو سوجي ونتعمقوا فيه، لو بودكاست Joie de vivre is focused on two things: emotional و mental health اللي هما مهمين بزاف سورتو في الحياة اللي ولينا عايشين فيها دابا مع التغيرات before and after COVID hit. دونك لا يمكن لك تهضرنا شويه على عثمان بنحليمة شكون هو وعلاش هو اليوم معايا. بدأ شكرا بزاف على الاستضافة. Thank you very much for having me. It's a pleasure. Sure. If I had to describe myself, I would say that I'm a passionate kid. I'm somebody who loves finding meaning in things I do. ما زيدش عليا نطبق شي حاجة غير باش ناخذ الفلوس derrière. مي غنفيق الصباح ونقول الحمد لله. It's a new day, it's a new challenge. كنفيق الصباح ونقول oh purée, another day. So je suis Othmane, j'ai 27 ans. J'ai démarré ma carrière plus ou moins en tant qu'ingénieur d'État, ولكن j'ai jamais pratiqué en tant que tel. Because I hate it. Back here in Morocco, I don't like how things are managed on the field. So I felt like my brain is going to die because I saw how it looked like on the field. C'est un truc répétitif بزاف. يعني c'est des choses les ficelles du métier كما تيقولوا كتحفظهم في شوية د الوقت. Tu commences à répliquer, refaire. And I'm not the type of person who's made for this. I'm somebody who's made for critical thinking, who's made for challenges, who's made for problem solving. So if there is no problem around me, it's a problem. Okay. Okay. It might sound crazy, but I love challenges, and as much as I love them, as much as I hate being in a comfort zone. Okay. That's what drives me the most every day. Et donc, j'ai atterri في l'école Hassani de travaux publics, ou le HTP, c'est la première école d'ingénieur au Maghreb. J'ai atterri là-bas pas par nécessité ou là par volonté, mais j'ai atterri là-bas par pure كان نقول لك تبعت la mode. Trend. La mode. Yeah, it was like a trend. All of my friends back then, when I was at high school, everybody wanted to go for preparatory classes, les classes préparatoires. Yeah, les classes prépa. Yeah. Et الحماق les classes prépa, c'est la folie. Bien sûr, le maths, mais qui s'alluche. Maths, sciences d'ingénieur, whatever. Everything is thrown at you. They want to make you the best version in everything, which is insane. Et so درت les classes prépa parce que c'était la mode et parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et ça, peut-être on va en parler par la suite. Après, ساليت les prépa, j'ai atterri à l'école Hassania parce que j'ai abandonné les écoles françaises, دوزت les écrits وجبتهم ومشيت لباريس درت غير tourisme وما بغيتش ندوز les oraux parce que je voulais venir au Maroc for some reason that I don't know yet. Mais alhamdoulilah, that worked out for me. Après, j'ai atterri à l'école Hassania et c'est là où le career shift d'Eli a commencé. Donc, j'ai fait un career shift de 180 degrés. Pas 360, هذا خطأ شائع parce que 360 c'est بلاصتك. Donc, c'est plus 180 degrés. Et voilà, aujourd'hui, je vis de ma passion. I make podcasts. I don't live from podcasts. We're going to talk about it. I live from a lot of other things. I do a lot of things at the same time because that's how I believe young people should be doing at our age. Try everything and open multiple doors and one will take you to another. Merci beaucoup على le partage parce que الحاجة اللي vraiment ça m'intéressait le plus هي باش قلتي أن حسيتي براسك there is no evolution within you. دونك انت كنتي في واحد لا كارير اللي ولا له دومين ديتود اللي ترندي بيان سور devant la famille راك واو you know the kids class prepa kids كانوا ديما كي for us is like oh they're geniuses or they're you know
and Yeah. but that's not who you are, that's not what you wanted to do. وانت ما حسيتي براسك انك الا بقيتي غادي في ديك الترند ما غتبقاش تلاقى مع راسك. So you're going against your nature pretty much. و tu as reculé ورجعتي للور اناليزيتي باسكو عندك analytical thinking by default وبدلتي الطريق اللي هي فريمون عندها more meaning for your life, اللي عندها more you pretty much serving yourself, you know, by finding yourself. ولكن هضرتي على challenges. حنا لا بليبار ديالنا كنتشكاو من challenges alors كنت كتبغي challenges. واش هما اللي كيعطوك الموتيفيشن every day to keep going ولا شي حاجه اخرى؟ motivation ديالي كنجيبها from my why, and I believe everything needs to have a why, a strong why, زعما لا غيزون ديالي علاش كندير ديك الحاجه. اي انا فوق ما تنبغي ندير ان بروجي كيما بغا يكون كي سوا بيج سكيل او سمول سكيل، كنبدا دائما من لا غيزون ديال بوركوا جو في ديك الحاجه اللي كندير. So whenever there is a strong why, there is a strong will, and there is motivation that comes within and as a result of that why. So c'est pas je vais pas dire que c'est les challenges qui me motivent, je vais dire que c'est plutôt la raison pourquoi je fais ce que je fais qui me motive le plus. اوكي دونك عندك واحد الفيجن وعندك واحد reason behind the vision، وهذيك reason plus the vision كيعطيوك ديك الفيول باش تكمل في الطريق ديالك اللي غادي فيها no matter how hard it can get. وضروري غادي يكونوا صعوبات، لانه حتى شي واحد، علاش حنا بغينا نهضروا اليوم على هذا الموضوع ديال الجاب ما بين الحياه الحقيقيه والحياه ديال السوشيال ميديا، باسكو ما كيبينوناش الحوايج الخايبه اللي دازوا منها الناس باش وصلوا لواحد لو بوين. الا هضرنا عن بلوس تكنيك كيبينوا لنا غير الاوتسايد اوف ذا ماشين، ما كيبينوناش شنو انسايد. الوغ كو حنا اللي كنجيو نقارنوا راسنا مع الناس كنقارنوا داكشي الداخل ديالنا مع داكشي ديال برا ديالهم. That's why it's never a fair comparison، حيت ما عمرنا ما كنعرفوش الناس شنو كيديروا وشنو المعاناه ديالهم، الحوايج اللي كيديروها كل نهار باش كيوصلوا لواحد لوبجيكتيف ولا باش كيحققوا واحد السكساس ديالهم اللي حنا كنقولوا او سعداتهم ولا عندهم الزهر ولا انسي دو سويت لا كولتور ديالنا. دونك هادو حوايج اللي خصنا نردوا من البال بزاف ملي نكونوا كنشوفوا شي قصه، ولا بحال دابا مثلا الا شفت انا الكورميتراج ديالك غادي نقول واو this guy is like so lucky he did this like a great short video، ولكن I don't know what the hell you went through to get there. فهمتي؟ دونك تقدر تكون سهرتي كلكو نوي، تقدر تكون ما كليتيش، تقدر تكون وقعوا لك ما بغاوش يعطوك دي زوتوريزاسيون جو سي با. فهمتي؟ دونك كاين بوكو دو الحوايج اللي تقدر انت تكون دزتي منهم اللي انا ما غنشوفهمش. دونك خصنا نردوا البال بزاف ونفلتريو بزاف ملي نشوفوا شي حاجه، ملي نشوفوا ديك الفاينل برودكت اون ذا ماركت، قبل ما نجوجيوه ولا قبل ما نحسوا اننا حنا لاس ولا وي كانت دو ات ولا. دونك شنو هو الميساج اللي يمكن لك تعطي للاودينس اللي بيان سور كو سا في المغرب ولا دور المغرب؟ what's one of the key things or key strategies like that you're doing to face challenges, your own challenges ولا any other challenges you're facing؟ شنو هما الحوايج اللي كديرهم زعما كل فيما كيكون عندك شي مشكل ولا شي اوبستاكل؟ شنو الحاجه الاولى اللي كدير ومن بعد شنو هو داك واحد كيكون عندك واحد شنو سميتهم واحد لي تكنيك ولا لي تاكتيك متسلسلين اللي كديرهم باش توصل لواحد لو بوين؟ First of all, I break down the challenge. تنحاول نقسم داك لو تشالنج لدي ميني تشالنج، دي سو تشالنج، حيت كاينه واحد لا لوجيك تتسمى top down methodology. When you start from the top of the pyramid and you try to break it شويه بشويه 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 كيولي عندك دي small branches. فاش كيوليو عندك دي بروبليماتيك صغار انتركونيكتي، الا حليتي كل وحده شويه بشويه in fine tu vas résoudre le big challenge. So first thing you break it down. بطبيعة الحال الحاجة اللي قبل كاع البريك داون سي understanding it. إلا ما فهمتيش فريمون التشالنج ديالك راه there is no solution من بعد. 99% of the solution is the understanding the problem. دونك كتفهم البروبلم ديالك، break it down to sub problems, and then you use your resources, either friends, either connections in general, either your brain power, either your money, either your time. It really depends on which kind of challenge we're talking about. قبيلة قلتي what would be one thing I would tell the audience about هذا السبجكت ديال the gap between real life and digital life.
أنا personnellement, I'm not very active on Instagram, even though it might seem Yeah, I'm not at all. I add me don't. to that bucket. I don't post stories. I do not show people what I had for breakfast. I do not Yeah. show where I'm headed to. Yes. I don't do any of what multiple people are doing because those people are caught up in a system that requires them to do this in order to Yes. feed them. They feed them likes, they feed them comments, they feed Wow. them followers, they feed them whatever. So I'm going against the algorithm. Okay. The algorithm basically tries to keep you as long as possible on its platform. كيما Mhm. بغات تكون هاد البلاتفورم. Ah, Quand tu vas à contre-courant, مستحيل انك تولي ah, influencer even bien though I sûr. hate this word. يستحيل انك تولي une personne à forte notoriété في السوشيال ميديا. So Ah, انا social media for me are a tool, not an objective. voilà. Voilà. ديالي pas de devenir quelqu'un sur social media because I don't care about it. Mhm. Le but ديالي est de devenir quelqu'un في la réalité. Okay. Et pour devenir quelqu'un في la réalité, I need to have a real Mhm. impact around me. واحد في الطرق اللي كاينين واللي في الايرا ديالنا دابا السوشيال ميديا. Voilà. Voilà. You can spread information, you can spread knowledge Positivity. Voilà. in a very, very easy way, in a very cheap way compared to Mhm. advantage. Voilà. Ah. Mhm. So Voilà. like all comes down, like, goes back to what's your objective. I know my objective is not to grow millions of followers. It would be nice to have because I would have Yeah. a better Why community, not? Mhm. but it's not my main target. Okay. Yeah. My main target is to build a strong community, dear people who want to listen to meaningful stuff. Mhm. Ouais. حيت المشكل هو ماشي في السوشيال ميديا ولا الديجيتال ولا الفيرتشوال. المشكل هو كيفاش الديجيتال ولا الفيرتشوال انفلونسي الحياه ديالنا، كيفاش كيأثر علينا في الحياه اليوميه ديالنا. حيت الا كنت انا كندخل وكنفلتري ولا كنختار كندير ان شوا شنو باغا نشوف وعلاش باغا نشوف. بحال دابا انا النهار اللي بغيت نشوف لو طرافاي ديالك مشيت طابيت سميتك ودخلت شفت جي ايمي، استفدت من الانفورماسيون ديالك، ولو بوت ديالك وصل لانه انت كتاخذها كطريقه باش توصل واحد لو ميساج للناس بصفه Ouais. عامه، ولا لواحد لا ترونش ديال الناس اللي انت كتكونسونطرا عليهم. Yeah. دونك اما لانيش اما الجينيرال اودينس غادي تدخل وغادي تقرا داك لو ميساج بحال الكتاب اللي كنمشيو نوزعوه ونبيعوه وداكشي. دونك انا الا مشيت كناخذها بهذه الفكره ماشي مشكله، باسكو انا اوير، عندي الاويرنس ديالي وعندي الكونشسنس ديالي اللي خدامه مع عيني، كنكون مع السكرين Yeah. بحال الاطفال الصغار اللي كنحطهم في التلفازه وفي النهار كامل وما عارفينش there is no guidance we lose them. دونك ملي كنمشي انا وعارفه راسي شنو باغا وجو سيبل وكنختار داكشي ماشي مشكله. Yeah. ولكن ملي كنبقى النهار كامل وانا كنطلع ولا كنشوف شي حاجه ونقارنها مع راسي، الوغ لا سي مشكله كبيره جدا. Yeah. وغادي واخا نكونوا دابا داك الشيفت اللي انت درتيه ما بين لانجينيوري و podcasting and you're going to talk to us more about what other things you're doing. peut-être ما كنتيش غادي تكون عندك enough strength to do that shift لا كنتي فوكاليزي على what's happening, what's trendy, what's fun, what's cool out there. tu vois في السوشيال ميديا environment ديالك. دونك it's very important to detach من الخيال العلمي ونمشيو للحقيقه، باسكو تما باش كيمكننا نديروا شي ناخذوا دي ديسيزيون اللي كيكونوا صالحين لينا حنا، غير انا ماشي حيت اللي غيخدم عليا انا ما يخدم لكش انت، اللي غيخدم لك انت ما غيخدم ليش انا. دونك ما كايناش شي فورمول اللي يمكننا نطبقوها باش نكونوا سكسسفul ولا فرحانين ولا whatever we need to be. لا فورمول هو خصك تلقاها لراسك، وكما قلت انت everyone is different, you're analytical, you're problem solver, so you're using those skills, the skill set to get to what you need to get. وانا I'm gonna use my own skill sets. سي كوم سا. هذا هو لو بوين اللي خصنا نرجعوا له ديما، باسكو هكا كبروا جدودنا وكبروا ابائنا كانوا عندهم المخ ديالهم كيخدموه باش كيوصلوا لواحد البلاصه، ماشي كيبغيو. بيان سور كناخذوا الناس اللي بحالنا واصلين شي لو بوين اللي حنا باغيين نوصلوا كناخذوه كوم اكزامبل، كوم موديل، كوم منتور، right? That's why mentorship and coaching is for. ولكن ما كنتبعوش blindly and like you know what I mean. So yeah, so I wanted to talk to you about other things that you're doing outside of podcasting to kind of relate it to what we're talking about today. So just if you want to give us an idea, like general, no details needed.
Basically, I'm interested in strategic marketing. So I work with an amazing person called Alia. She's a person who loves cooking, and she has Is a it Cooking with Alia? yes, I love her. yes, she's a I just want to thank her here because when I first moved here I was on my own. I was a student وما كنتش كنعرف نطيب مزيان because ماما علمتني من نسيت كل شيء. So every time I needed to show off on my American friends وتجي كسكسو ولا شي حاجة مجهدة كنمشي كوكين ولا عليا and I loved her smile و the way how she teach you how to do things ما كتحسكش أنك you don't know how to cook. So I'm just like making magic with her and I'm like holy how did this happen. تلقى راسي طلعت شي غوبا واعر واللي كنقولها لما فامي كيبقى مصدوم كيقول انت صوبتي هادشي متاكده ماشي شريتي لي شي بلا. yeah. So That's merci the effect beaucoup. she has Merci on beaucoup. people. Yeah. Yes, please send her my blessing. Unbelievable film. So we work together on making on helping clients grow their audiences online, run their businesses from a marketing point of view. So basically, that's what I do, Deba, for like 80% of my time goes good. there. The 20% left are split between my other projects, which are my podcasts. About my podcasts, I recorded many episodes, so I'm good. I'm just playing with scheduling and posting, so I'm not stressed about it. حاجة أخرى, j'aime beaucoup la création de contenu en général, من غير le contenu podcast, j'aime la vidéographie. I'm not good at behind the camera, but I'm good at directing things. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire mon premier court-métrage, اسمه 21 ou la 9 p.m. Bravo. Thank you very much. Yes. It was a fun project, self-funded, self-produced. Très bien. I wanted to write a story and I wanted to show that story in a different manner. So it was my little baby project. كما كنقولوا كيقولها لي بابا برافو عليك. I love this because it's very pure and honest. Non باسكو علاش بغيت نهضر على هذا لو بوين بالضبط باسكو انت بيان سور ما كانش عندك ما مشيتيش للتياتر ولا درتي برودكسيون دو فيلم ولا الاخراج ولا قريتي داكشي مي that was your passion. So passion comes natural و passion كتعطينا داك الفيول باش كنديروا شي حاجه كنبانوا بحال اللي انت عاد دابا قلتي لي ما tu penses كنت ماشي مزيان behind the scenes ولكن alors que a lot of people wouldn't think like that. This is what you think about yourself, tu vois? Because those are things that are in you. ولكن عندك شي حوايج عندك probably more strength in creation and production than like acting, right? However, you didn't let that stop you, tu vois? Even though you took like a different career, you flipped the switch. And you had weaknesses during that moment ولكن you focused on your strength, you focused on the solutions and you kept going. وهذا واحد لو بوين مهم جدا نهضروا عليه حيت حنا بزاف كنوصلوا لواحد لو بوين في حياتنا اللي ما كنعرفوش واش حنا غاديين في الطريق المزيانه وكنخافوا نبدلوا. دونك انت بدلتي جو سي با واش كان عندك داك الساعات تخوفات باش درتي داك لو شونجمون ولا لا ولكن كو سوا كانوا ولا ما كانوش تحديتيهم ومشيتي كملتي في الطريق ديالك حيت كنتي تايق في الطموحات ديالك وفي لي كاباسيتي ديالك. دونك هذا ان بوين مهم اللي نبغيو نبارطاجيو اليوم لانه اي واحد فينا ما شك ولا ما متاكدش ان هذيك الطريق اللي شادها راه مزيانه يفكر ديما في شنو نداخل فيه. الا كان هذيك هي الباشن ديالو ما عمرها ما غتكون داك الطريق خايبه واخا يقولها لك العالم يقول لك انت غدير من فيلم ولا اللي كان حنا كنهضروا بحال هكا كنعكزوا بعضياتنا ماشي شغلنا في الناس شنو كيقولوا. المهم هو حنا شنو بغينا وشنو نداخل what's the power within us. هذيك الباور راه حنا كاملين عندنا غير ما كنعرفوش كيفاش نخرجوها. دونك انت you managed to do that. I'm so glad, I'm so happy for you, I'm proud. بغيتك تهضر لي على how does it feel to be successful once you find your passion. شنو هو الاحساس اللي باش وصلتي لذاك I don't think I can answer this question honestly because I don't feel like I'm successful. Well, whatever you have, that positive like vibe that you have. Honestly, say the fact that I do things without expecting any results.
اوكي sometimes عندي des projets فين تنكون driven by KPIs تكون عندي واحد ال key performance indicators ولا objectives that I need to reach. Sometimes I let myself do things because I love them and without caring about the result. So je pourrais très bien investir je sais pas combien d'argent je charge un court-métrage, le balancer sur social media and then bye. Without caring about how many views it's gonna make or things like this. So هذيك la relation اللي عندي مع les résultats fait partie de ديك راحة البال اللي كتكون عندك من بعد. إلا اوكي كنتي ستريسي باغ ريزولتا بزاف وما وصلتي ليهش tu vas te frustrer. Mais sometimes when you don't have a result you want to reach بالضبط با ان شيفر بالضبط ولا شي حاجة كتقول لي جات راه بخير. أنا بور موا في الوقيته فين صايبت 21 heures لو فيت كو صايبتو was a tremendous objective ولا milestone. اوكي Not how much or how many views it will make. Okay. I didn't really care about it. So that And that's success. Here you go. You found it. maybe working success is a scary word in a poem. Well, They both start with S. And okay. You're trying to be humble مزيان ولكن success مش ضروري كل واحد كيفاش some people are just so happy they feel so successful every day. You know what I mean? Yes. So it's a balance between finances, between happiness, between health. That's success. When you connect all of them together, tu vois? Yeah, it's an ecosystem. Family, of course. Voilà. It's not a one-time thing. Donc, so where do you think your journey is going to lead you? Your business journey? Very good question. It's the $1 million question. Honestly, I want to keep making more podcasts. I want to keep growing my network because whenever I do host somebody, I get hosted by somebody بحالك, I get more knowledge. I get more people that I know. It's only a winning situation. So I want to keep doing that. I want to keep winning. And from a content creation perspective, j'aimerais bien créer encore plus de contenu. D'abord, I'm in a phase where I'm building my skills on strategic levels and things that I will need for sure in my life. But then later on in the future, I think it's going to be like the short future, inshallah. I'm going to try to dedicate myself full time to this. That's amazing. Maybe one day you come shoot a movie here in the US. You never know. بس دابا بقولوا كيشجعوا بزاف لي فيلم انترناسيونال في لي ستاتوني. يلا هضر واحد لو فيلم سميتو انكانتو. It's in بالاسبانيونيه ولا Spanish and it's huge. I mean it's in English ولكن the whole team, the whole cast is from Puerto Rico and I'm so excited when I see things like that because I'm like inshallah one day I'm gonna see a Moroccan team doing the same thing. Why not? I mean we have all it takes. So last thing, since you're in the marketing field, what's something you wanted to tell the audience? إلا كان شي واحد بدأ un podcast en ligne ولا un business, an online business, que ça soit in the podcast industry or outside, since you and your partner كتعاونوا الناس في هذا الدومين اللي ما يمكنلوش bien sûr تكونيكتا معك ديريكتومون انا جو في غنبارطاجي لي انفورماسيون ديالك لي سيت ويب ديالك لي سيرفيس ديالك او كاو شي حد نيتس كونسلتيشن اور هيلب ولكن just in general شنو الحاجه اللي يمكن لك تبارطاجيها مع شي حد اللي يلاه بدا ولا كيفكر يبدا يدير ان تروك اون لين ويجرو حتى هو الاودينس ديالو يبارطاجي واحد المسج ولا واحد سيرفيس ولا واحد البرودكت وعنده تخوفات من what's coming next. What's something you can share with them to just help them make that first move? So the first thing is to understand the audience. If you understand your audience, your customer, and you understand their needs, it's more than halfway through. إلا فهمتي مزيان l'audience ديالك و le besoin اللي عندها بالضبط c'est 50% من المعادلة. 50% الأخرى c'est really making a proper added value that fits the target's needs. Donc, il a كانت
target ديالك مثلا le besoin اللي عندها c'est qu'elle ne trouve pas des podcasts مين ينفروا في المغرب بالدارجة حمقين شوية jeune etc. إلا كان هذا هو le besoin ديالهم and you think about launching a podcast then study that audience, know who's your audience, know that not everybody is going to be your audience even though social media is very broad but you never can reach everybody. And then start making the right value proposition. أنا برازي فاش دابا في الشركة je suis toujours en période en constant change. ما عنديش عندي لين éditorial certes mais ما عنديش واحد لو فورما 100% اللي غادي فيه دابا إلا شفت مثلا لي زيبيزود اللي درت سو فار كنت درت على الخمسه كلهم مشاو في واحد الاتجاه زدت واحد 4 اخرين في الاتجاه باسكو بان ليا يقدر يخدم اي دابا ام سويتشين كاريمون ذا هول فوالا على حسب لا دوموند yet. So it really depends. You need to follow closely targets ديالك وتعرف لي كومون سا ايفولو بلا ما تطيح في الفخ ديال انك تولي عايش من السوشيال ميديا وتولي عايش فيها وكل نهار كتقلب وهذا. حاول تيفيتي لوبسيسيون ما الا كان راس مالك من السوشيال ميديا give it the time it needs. Social media are not easy, they're very tricky. People think that you just post something, sponsor it, and then people will see and you'll get famous. It's not how it works. Again, it's like a proper business. If you do not have a real added value, people won't care. People will see your ad just because you paid. But what will make them interested in your content? That's the big question. So دونك فوالا دونك نعرفوا الناس اللي بغينا نخدموا معاهم شكون هما النيتش ديالنا اللي غادي نهضروا معاه حيت ما يمكنش نهضروا مع billions of people surtout في لو موند ديجيتال وديك الساعات هذوك الناس شنو هو المشكل ديالهم ولا شنو هو الحاجه اللي سالوغ انتيريس باش نعطيوهم داك الميساج اللي يكون عنده لا فالور. دونك يجلسوا ويختاروا انهم ينفيستيو داك الوقت ديالهم فيك انت ولا في شي واحد اخر تكون واحد لا فالور اللي غيسدوا لا فيديو ويقولوا سي فري that's gonna be very helpful. غادي يمشيو يحاولوا يطبقوا داكشي اللي بارطاجيتيه ولا find kind of their own way through it. The third thing is social media. Can I use it based on what's your goal for your business? ولكن رد البال because you can be lost in there. لأنه when we say social media, it's like saying the sky is blue. Donc you can be lost easily in there. Donc ouais, donc Othmane, ما سخيتش بيك franchement. It's a great conversation. Thank you so much for this amazing زعما information اللي هدرتي معنا بها واللي قلتي أنا مشات لي حتى المغربية. عرفتي داك النور داك النورون دابا اللي عندي يديروا داك danger time. They're like they're gonna shut down in like 5 seconds. Donc I might as well close this. Je rigole. Mais bon, دابا مزيان. It's all about keeping up. Yeah. Ouais, donc ça fait plaisir. Inch'Allah, I'm gonna have you more in this show for sure. Thanks for your time. Thanks for sharing this amazing information. Keep in touch. Thank you for having me and بلغ سلامي للأودينس اللي غتشوف هادشي. I hope you're gonna find some meaning in it. Farewell. Thank you very much for the invitation again. Thank you and stay safe.